You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? What's the end goal? They said the end goal is to control the world. These people out here who believe in this worldwide Satanist conspiracy, okay? Ye fools and priests, I spit upon your fire. I became a pawn in a government scheme whose ultimate goal was mind control and to create the perfect spy. Oh, you're talking about erasing people's memories. The parents believe the boy is alive and has just been 6 kidnapped. years old when she All died. these people come from all over the country telling me about the So ceremony. all of a sudden it becomes a satanic panic. Breaking news. Governments are corrupt. They lie to their people, steal from their people, and occasionally kill them. A new world order for ourselves and for future generations. The Oliver Stone-George Bush connection, Oliver Stone. Oh, yeah. He's their spokesman. While I doubt my father worked for the CIA, as a Vietnam veteran, my father saw a deeper state behind the scenes. And that's where I want to go. A politician has to be very concerned with where their donations are coming from. Spreads out like a spider web to Washington, D.C. Involves some of the most respected and powerful and richest businessmen in this United States of America. It was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. What we had was unreal. Procuring young girls for sex trafficking. There was no indication to me. It's over a $34 billion industry worldwide. I was sold into a murderous pedophile network right around my 6th birthday. There were a number of aristocrats that were part of this club. There are 200,000 children that end up in the sex trade every year. So it's the fastest growing criminal industry in the world. Kinder. A lot of things that I witnessed, secrets that you wish you didn't have to hold on to. Hail Satan! Hail Satan! If you don't get this right now, I swear to Lucifer. Man, these cats speak with forked tongue. And you can see the lie written all over it. And this is extremely dangerous to our democracy. It is not crazy to assess news events to see if they're real or not real. And in fact, it's kind of crazy not to. So what we see around us is actually an illusion. We're only looking at the tiniest sliver of what actually exists. We've been hoodwinked. The greatest forms of human control is the suppression of the sense of the possible. As Americans, we tend to believe this about other governments, but rarely, if ever, our own. But you were staying at the house of a convicted sex offender. It was a convenient place to stay. We've allowed this to happen because we didn't know that there was another reality we could experience. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sean. Merci, bonjour à vous deux. Bonjour Sean. C'est un grand plaisir de t'accueillir dans notre chaîne. Et puis, waouh, quel honneur aussi de te découvrir, parce que je ne te connaissais pas avant. C'est grâce à... On a regardé le film documentaire sur JFK, que ton papa, Oliver Stone, a réalisé. Et moi, j'ai regardé une conférence de presse à Cannes, et une des journalistes lui a posé la question, est-ce que vous connaissez la zone 51 ? Et ton père a dit, il faut plus demander à mon fils, qui connaît très bien ces sujets-là. Et là, je me suis dit, tiens, ah oui, qui c'est son fils ? Du coup, je t'ai trouvé, et puis je t'ai contacté sur Instagram, mais tu m'as très vite répondu, et en tout cas, je te remercie. So, did you get everything about what Stephen said? Yes, except for what was the question you posed my father? He listened to your father talking about the movie about JFK, and someone asked him about Zone 51, and he said Area 51. Oh, Area 51. Okay, and he said right. you were the specialist. Area 51. Okay, that's Could you talk about it for
Understood. You know about it, please. Do I know about Area 51? I think my father meant in the context of me being more interested in the esoteric, right? You can say metaphysical questions like aliens, like spiritual, hierarchies and powers. I've always been interested more because I think because I came of age at, in the first 10 years of my life with a father like mine who was making movies about conspiracies, right? Whether it was El Salvador in the 80s, whether it was the power and corruption of Wall Street, whether it was the manipulation of people through media like talk radio and natural born killers, whether it was the corruption of war, right? Like obviously Platoon and Born on the 4th of July, Heaven and Earth. And then obviously the big conspiracy of killing a president, the coup d'etat, what is power, who really runs the country, right? JFK, Nixon. So when you come up with this education, you start to get kind of bored with the power of the world because you understand a little, not everything, but you understand the corruption, you understand the power dynamics, great power politics, let's say. And you start to get more interested in okay, what is the bigger picture? What is the spiritual question? What is, if we know we're going to die, okay, so what is beyond death? Because if death is I'm going to translate, sorry, in French. Alors, ce qu'il voulait dire, son papa, donc Oliver Stone, c'est que son fils, donc Sean, était au courant de tout ce qui se passait au niveau ésotérique, au niveau de l'invisible, au niveau du spirituel aussi, parce qu'il a été baigné dans cette éducation, cette culture de la conspiration, et avec tous ces films, Natural Born Killer, El Salvador, Wall Street, il a été éduqué dans cette atmosphère avec la corruption, avec tout ce qui se cache derrière la façade, et notamment avec ce grand film de JFK revisité, donc l'assassinat du président des États-Unis le 22 novembre 1963, eh bien forcément, il y a une ouverture d'esprit qui s'opère, et du coup, Sean s'est beaucoup intéressé à ce qui se cache derrière la façade. Voilà pourquoi il a parlé de la zone 51 en parlant de son fils. Mais ce n'est pas spécifiquement à propos de la zone 51 que Sean est spécialiste, disons. Moi-même, je n'étais jamais à Area 51, zone 51. J'ai fait des recherches à propos de Skinwalker Ranch. Il s'appelle Skinwalker Ranch à Utah. Depuis l'époque des Indiens, des natifs, les Américains natifs, ils avaient comment s'appelle, des histoires, des gossip, the legend. Oui, ils avaient des histoires il s'appelle Skinwalker, mais c'est comme it's like a demon, c'est comme un werewolf, c'est comme des choses fantastiques. Des choses mythologie. Depuis cette époque ancienne, ils avaient des histoires à propos de ça. So Skinwalker Ranch, il existe encore. J'ai fait un show, il s'appelle Conspiracy Theory avec Jesse Ventura. So nous allions à Skinwalker. Il y a aussi Dulce, New Mexico. Il y a beaucoup de légendes, de mythologie à propos de Dulce, comment ça s'appelle, like hybrid aliens and genetic engineering, things like this. Génétique. So we did a lot of research for conspiracy theory with aliens, time travel, stuff like this, but for me, never Area 51. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches pour tout ce qui concerne toutes ces théories du complot, y compris les extraterrestres, mais il n'a jamais visité la zone 51. On peut peut-être profiter pour montrer le livre que tu as écrit, Sean. C'est New World Order, A Strategy of Imperialism. Donc ça, c'est la 4e de couverture, avec beaucoup de détails. Oui. Tu parles, you're talking about Henry Kissinger in this book, and Zbigniew Brzezinski, who are the most famous counselors, president counselors, advisors in the time of Nixon, Carter, Ford,
and they advised these presidents about war, about communism, war against communism, and all the countries around. The grand design. Yeah, could you talk about this a bit? Yeah. So I was doing some research when I was in college, and I came to understand that William Elliot, who is a professor emeritus at Harvard for like 40 years in politics, he was the mentor to Kissinger, especially to Kissinger, also to Samuel Huntington, the Clash of Civilizations author. And he also taught Brzezinski. He was maybe not as close to Brzezinski, but he still was an influence. And he taught many, many people over his 40 years. He taught Pierre Trudeau. He taught John F. Kennedy, many more powerful, influential people that came to Harvard. So I wanted to understand the pedigree. What is the ideology? Because when you go to a school that's meant to groom you, right? That's meant to bring you from let's say out of the elite students into the elite in politics, business, finance, right? That's what the Ivy Leagues and the real education system is about in the countries. As you know, it's to groom the next generation of leaders. And I wanted to understand who is Eliot. So I started to dive into his background. He was trained by one of the Round Table in the British Empire. They had Round Table groups, and some of the members became his mentors. And the Round Table was designed to perpetuate the British Empire, basically. At the time that the British was coming to an end, they were changing the image. They changed the image of the empire from empire. Now it's called Commonwealth. So it still exists. You know, the Queen or the King now is still the head of Australia. And, I'm going to translate because, yeah, really, really interesting. Donc, on parlait de Kissinger et de Brzezinski, comment Sean s'est intéressé à ces personnages. En fait, il a repéré qu'à Harvard, il y avait un professeur qui s'appelait William Elliot, qui avait été le mentor de Kissinger, de Huntington, Samuel Huntington, et un petit peu de Brzezinski, mais un peu moins, mais qu'il avait enseigné aussi à Pierre Trudeau, qui est le père de Justin Trudeau, n'est-ce pas? Peut-être Fidel Castro. Et peut-être c'est Fidel Castro, c'est vrai que la question est toujours ouverte, effectivement, et également de JFK, donc de John Fitzgerald Kennedy. Et donc Harvard, c'est vraiment le terreau des futures élites, des leaders mondiaux, et notamment c'est un petit peu là qu'on fabrique la relève de la couronne d'Angleterre. C'est vraiment le centre de l'impérialisme et du mondialisme. Et donc, si j'ai bien compris, la famille royale cherche un petit peu sa descendance, enfin la relève autour d'elle avec des personnes qui pourront la servir. À l'époque, ça s'appelait, disons que la table ronde, c'était le cercle des tables rondes, et maintenant ça pourrait s'assimiler à ce qu'on appelle maintenant la Commonwealth. Donc c'est tous les pays qui sont assimilés à la couronne d'Angleterre. Il y a le Canada, il y a l'Australie, il y a Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est un petit peu la façon dont la famille royale étend son empire et étend son influence. And so very much the design, the intention of the British imperialists and their sycophants. They have many. Remember, there are many Anglophiles within the American establishment, and this goes back to the beginning of America, when there were those colonists who were rebelling against the crown, and then there were those that were still loyal to the crown. So really, since the beginning of America, there's always been this train of thought that's saying we should be close to the British. We should be basically, these are the special relationship, our great ally. And I think that the design was to bring America into the British Commonwealth. Now, it's not said, no one will say America is part of the Commonwealth, but the intention was to bring us into their legal structures, right? Into their under their financial influence, City of London especially. Mm-hmm. And also to be basically the military side of the British Empire, so that we would fight the wars for, basically on behalf of this empire. And there are many people in America in the elite class that see America as an empire, whereas the common
American, I don't think, wants America to be an empire. It's not our tradition. But the elite, that's why everything about globalism is always this idea of it's international norms. Well, the international being the Western establishment, really Britain and the US, Washington are like kind of the heads of the norms. So they say international, they don't mean Russian or Chinese or any other country. They only mean the British and the American international and Western Europe have to be part of this. This is what international means for their control apparatus. Alors, je vais traduire. Donc, les États-Unis ont été conçus pour être vraiment la branche militaire de l'Empire britannique. Et ça part de la City, comme on le sait. Et donc, c'était vraiment prévu pour que ça soit une sorte d'État qui est dans la Commonwealth, mais qui soit vraiment la branche armée de la City. Et ça a plutôt bien réussi, je pourrais dire, avec l'OTAN et avec toutes les guerres qui ont été menées depuis les États-Unis. Sean, qu'est-ce que tu en penses? Well, I mean, and also just to make the point about America being the military arm, think about all the wars America fought were basically either in the Western Hemisphere, which was under U.S. influence, or they were in countries that were former colonies or protectors. They basically were protecting the former British colonies, French colonies like Vietnam, right? So it was always the continuation of the Western empires that America was now securing against the communist or the Russian or the Chinese influence. C'est vrai qu'on le retrouve effectivement avec toutes les guerres coloniales qui ont été et des guerres préventives. On a bien vu avec l'Irak, etc. Le Vietnam, pour protéger l'empire occidental. En fait, c'est l'Angleterre plus élargissement avec la France, parce que le Vietnam c'était une colonie française, n'est-ce pas? Je crois. Donc il y a vraiment cette peur du communisme, mais pas par idéologie, mais plutôt par peur je pense, que le territoire soit envahi par des gens qui ne sont pas de la couronne d'Angleterre et qui ne sont pas britanniques. C'est ça, Sean, au départ, tu penses? Yeah, I mean, the wars, I think a lot of this, as you're saying, it's not the ideology of communism. I actually believe, and we talk about it in the book a little bit, that a lot of the same Western financiers that backed Hitler, for example, also, I believe, helped support the Bolshevik Revolution. Yes. Because they were essentially, you could say, they like the consolidation of power that the Bolsheviks were creating. And it was breaking up the alliance of the Bolshevik. Let's say at the time of the Russian Revolution, the Russians were very close to the Germans. So the British Empire policy was always to create tension between neighbors. If you notice in our world, what we have more and more is a policy, even in Ukraine, for example. What has the policy been? This is Zbigniew Brzezinski policy. Create an enemy for Russia on its border. We have to get NATO into Ukraine. We have to bring more Western money into Ukraine. We have to make Ukrainians hate the Russians. Ukrainians now say there's no Russian Ukrainians. Ban the Russian language from the government and from the official languages. Make it like we are different. You have to create tension between neighbors. This is total imperial policy. It goes back for thousands of years, even before the British, to the Romans. This is how you operate. So wherever we look and we see neighbors fighting each other, you know that there's a design behind creating that tension, because normally neighbors should want to be trading. They should be making business, right? They should be friends. They should want peace. That's normal. Alors, ce qui a été mis en place, c'est une division entre au sein des pays voisins, notamment la Russie avec l'Allemagne qui s'entendait bien, maintenant l'Ukraine avec la Russie. Il y a toujours eu cette volonté de faire des tensions entre les puissances qui pouvaient s'allier, des pays qui normalement sont amis. Et Brzezinski, notamment, il a beaucoup œuvré pour diviser, pour créer des guerres et empêcher les gens de s'unir. Il a notamment, là je crois que tu disais, Sean, au début, que les financiers britanniques ont financé Hitler et aussi les bolcheviks, pour que toujours il y ait cette guerre qui soit toujours nourrie, toujours en place, pour qu'il n'y ait pas d'alliance qui se crée en dehors de leur volonté à eux. Voilà. And so towards your question about influence, certainly there's a justification always to say, well, we have to fight, we have to support the Contras against the government in Nicaragua because they will become pro-Soviet.
Same with Castro, right? But then you look back and you understand, well, actually the CIA was helping Castro originally to come to power. And then you start to wonder, could they really not kill him, or did they not want to kill him? Because if you leave him alive, what do you have? You have an enemy that you can always say is justifying, you name it, right? More conflict, more fear. It's always useful to have enemies. That's why our CIA, they create the Saddams, you know, they create the Saddam Hussein, they create the enemy basically. Then when they want to, they kill him, or otherwise they just have the fear that they can use the enemy. Donc en fait, dans ce scénario, il y a toujours besoin d'un ennemi, et notamment Fidel Castro a été aussi payé par la CIA pour continuer à être l'ennemi officiel. Il faut toujours créer le méchant, comme Saddam. Avant, il était allié des États-Unis, et quand il a commencé à vouloir faire un petit peu les choses de son côté, sans la tutelle américaine, là, il a été gênant. Mais oui, c'est comme dans le livre 1984. 1984, dans lequel il y a toujours des ennemis. Il faut toujours qu'il y ait des guerres pour que la domination elle puisse se faire. And it feels like 84, doesn't it? I mean, oh yeah, we live in a world where yesterday it was Islamic terrorism was the danger. Today it's Russia. Tomorrow, then you wake up and now it's COVID. Then you go back to COVID is over, and now it's back to Russia. Then that it's getting tired, so now it's Palestinians. Then it's Iran. Then it's you name it. They want climate change. Climate change. Use it as an enemy. They have to have you in fear, and when this doesn't work anymore, they switch. They change the script. So be afraid of climate change. Okay, you're not afraid. ISIS, Iran, they have to scare you always. Le principe, c'est qu'on ait toujours peur. Il faut toujours désigner un ennemi. Quand c'est pas la Russie, c'est le Covid. Quand c'est pas le Covid, c'est le changement climatique. Et puis c'est les Palestiniens, le Hamas. Et puis c'est l'Iran. Et puis il y a toujours un ennemi pour que tout le monde ait peur. Et quoi, tu dis? Les robots bientôt, peut-être. Les robots bientôt. Ouais, mais alors ça sera peut-être réel. The robot. The robots. AI. That's my fear. Yeah. It's only the system only works when people are afraid, because fear makes us surrender our power. And the New World Order wants most is for everyone to surrender their power to world government, like the World Economic Forum talks about giving away your freedom so that we'll make you secure. Everyone will be happy because you will basically be living without owning anything, but we will make sure own nothing. You'll own nothing. Make sure that, the ones that we decide to live will live. The ones who are, like Bill Gates said, who are maybe too sick we don't want to spend money on them, we're going to kill them. He literally said this recently. We should have death committees. Oh, you're too sick, it's not worth paying for you to stay alive. I hadn't seen it. J'avais pas vu que Bill Gates avait récemment parlé de tuer les gens qui étaient en mauvaise santé, comme ça fait de la place. Oui, donc c'est ce que disait Sean, c'est que l'ennemi, il sert toujours à ce que les gens se soumettent au sauveur désigné, bien sûr, qui est toujours dans le camp de ces gens-là qui créent le problème et qui apportent la solution magique. We see it in America very strong. It's why Trump is such a threat to the establishment, because Trump's supporters are the middle class and the poor that are saying, wait a minute, this is we how do you say, we don't agree with the elite agenda. We don't agree with the agenda for Paris Accords for climate change. We don't agree with sending billions of dollars to foreign wars or to support foreign aid or NATO or things like this. We want to focus on America. We don't want to keep sending all this money away from America or to things that we don't need. So this reaction within America is a threat to the elites, because the elites say, well, you're too stupid to know. Oh, you don't believe in climate change? You must be stupid. Oh, you don't believe in the COVID masks and vaccines? You're stupid. That's how the elite think. They think you're too stupid.
Actually, the common people usually have good intuition and they know what is good for them. Exactement. Donc, ce que dit Sean, c'est que l'élite a peur de Trump parce que Trump, il a dans son sillage des gens qui réfléchissent et qui se font pas avoir par cette propagande et qui voient bien que le Covid, tout ça, c'est des prétextes. Donc là, avec des gens qui pensent par eux-mêmes, ça fonctionne moins bien. Leur domination, elle marche pas. Et Trump, il n'est pas manipulable. Hein. C'est ça que tu penses. He is playing his role. I think that he is supported by what you call patriots. So I think that there are the elite. You could say there are some elite who are patriots who believe in the constitutional America, but the majority of the elite system is more globalist. So whether it's in Washington, in the universities, in finance, right? Their agenda is international. And then you have some elite who are like Elon Musk, like some financiers, like some people in power. They understand that we have to be patriots for our country first. And I think you're seeing this in Europe too with the politicians. They call them far right because they want, because they support their country, and they're called far right. That's what happened in America. It's exactly what they did. They make you think that they're Nazis because they support their country. Exactly. Alors, ce que dit Sean, c'est que donc Trump fait partie des patriotes, c'est quelqu'un qui est vraiment concerné par son pays et par la pensée nationale, en fait, la priorité aux gens du pays. Et Elon Musk aussi. Alors Elon Musk, moi je suis un peu partagée, je ne sais pas dans quelle mesure il joue un rôle, où il est vraiment patriote, où il est vraiment en faveur du peuple, je ne sais pas. I'll explain après. Tu expliqueras. Il disait que aussi, chez nous, en Europe, on avait aussi des élites qui étaient essentiellement globalistes, mondialistes, mais qu'une minorité, comme aux États-Unis, était patriote. Et ceux-là sont traités d'extrême droite à chaque fois, quand ils ne vont pas dans le narratif ou dans l'idéologie mondialiste. Et c'est comme ça qu'on les transforme en nazis, qu'on les traite de nazis pour les diaboliser. C'est le même phénomène chez nous, absolument. Wow. Donc, tu voulais parler de Elon Musk. Elon Musk, I think, very interesting. I am not someone that likes electric vehicles. I think they're very toxic. As you know, the mining process involved is destructive. Yeah. I think the batteries are pollute. Like EMF is very strong in a electric car. So I was not a fan of Elon Musk. I think that he was like Trump. I think he was brought in by Patriot faction. Like Trump, you could say, oh, I don't like him on Apprentice, or maybe he was not the best guy, but you see something changed and he's brought in to play a role that's very important. I think Elon Musk is the same. They brought him in to take over Twitter. Now Twitter is a space where you can have free debate, where the right and the right and the left are both there in full force. Before, we were censored on Twitter. We couldn't share things, and Elon is very good at getting information out. He's also, you can say, on the Neuralink. I think he has to do this because we cannot pretend AI and transhumanism are going to go away. They're here. It's it. You cannot avoid it. So all you can do is understand it and hope and basically try to get the edge. Because if we're not doing this, China will be doing it. Russia will be doing it. You have to do it. You have to compete. It's like nuclear weapons. You have to compete to have the best possible technology for you. Otherwise, I don't think we're going to have a future, because we cannot avoid this. So I'm okay with Elon doing Neuralink, AI, because as long as it's optional, and as long as people can understand that Elon fundamentally is pro-population growth. Okay. The biggest division usually between the elite, the dark elite like Bill Gates, and the light, the dark elite want to depopulate. They want to let on the planet. I've been looking at this for decades. They've been talking about this since the 60s and 70s. We have to stop the population. Kissinger, NSAM, 200, I think. We have to stop population growth. That is the agenda. Elon is the only one who said, we don't have enough humans. Wow. Ok, alors je vais traduire. I'm going to translate. Alors, John, il aime bien Elon Musk, il a confiance en lui. Et à propos des Tesla, des voitures électriques, on est d'accord que c'est pas une bonne idée, c'est polluant, c'est difficile à recycler, etc. Pour Twitter, par contre, on voit la différence. Twitter X ou X, enfin la nouvelle plateforme, où on voit qu'on a beaucoup plus de liberté d'expression. Où il y a des débats qui sont libres, la liberté d'expression elle est beaucoup plus respectée qu'avant.
Et pour la puce dans le cerveau, Neuralink, Sean, il dit qu'on ne peut pas éviter l'intelligence artificielle, on ne va pas pouvoir éviter ce genre de choses. Alors moi, je suis un petit peu... Mais bon, là, c'est l'interview de Sean, donc on va se focaliser sur ce que tu dis, Sean. Et que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a de l'éthique et qui n'est pas pour la dépopulation, contrairement aux autres élites du style Bill Gates, Kissinger, etc., qui, eux, pensent qu'on est trop sur Terre et qu'il faut réduire le nombre de personnes sur Terre. Elon, il est plutôt pour la repopulation, en fait, le fait qu'on ait du monde sur Terre et qu'il n'est pas question de tuer des gens ou de réduire le nombre d'humains. Donc, c'est mieux que ça soit dans les mains de quelqu'un comme ça que dans les mains de quelqu'un qui voudrait nous faire du mal. Donc, dans ce sens, c'est quelqu'un qui est plus vertueux que les autres. Donc, c'est plutôt pas mal, d'après toi, Sean. OK. Et ce que je n'ai pas traduit tout à l'heure, c'est que Sean, il parlait aussi du Forum économique mondial comme centre de décision mondialiste. Hein, c'est comme ce que je dénonce et ce qu'on est nombreux à dénoncer. Donc, on est assez raccord, on va dire. C'est intéressant que Klaus Schwab was taught by Kissinger. So exactement. If you understand, like if you read my book, you understand the full lineage. Schwab, we didn't know about at the time. Exactly. That set this up very much in a continuation of what we talk about in the book. Alors oui, Schwab a été, il rappelle Sean très, très justement que Schwab a été enseigné et eu comme prof Henry Kissinger, et que c'est Kissinger qui l'a attiré à Harvard, et que c'était même son mentor, l'un de ses mentors avec Maurice Strong too. Maurice Strong was another big, like he also I think taught, was he close to Gore? I think Al Gore. Yes. Maurice Strong was a total dark side control. He basically wanted to control the resources of countries always under the guise of environment. That's something that we understood for decades, that they will use the idea of the environment to get control of the resources of countries, right? Oui. And Maurice Strong was very much, I think, into depopulation and all the things that... On parle de Maurice Strong, qui est aussi un mentor de Klaus Schwab, et qui, lui, était sur le plan de l'environnement, contrôler le monde via l'environnement. Et d'ailleurs, c'est l'un des pères du développement durable et du GIEC. Et il était directeur chez Rockefeller aussi, Maurice Strong, et actionnaire de BlackRock. Maurice Strong was a very he was a big player in the environmental movement, as you know, and really shows the corruption and the danger of some of these environmental groups, because you think, oh, they're doing to protect the rainforest, but then you understand that actually they're not there to protect the rainforest. They're there to maybe, how do you say, control the resources, to move the native population off. Basically to tell you what to do. That's what they want. They want to basically they ultimately want the authority to be in the hands of the elite, to tell people there what to do with their land, with their lives. Maurice Strong, par exemple, il va commencer à parler des forêts tropicales qu'il faut protéger, mais en fait, l'idée derrière, c'est de déplacer les populations et contrôler cet endroit et décider. Eux, en fait, c'est des gens qui décident à la place des autres, en fait. Ils font de l'ingérence, ils font ils vivent la vie par procuration, ils décident pour les autres. Donc, c'est toujours ça qu'on retrouve chez ces mondialistes. Because remember, a lot of these games are played for decades ahead. That's why the elite think themselves so smart, because they plan for decades. So they'll oftentimes, they'll look at wanting to control resources, maybe not to exploit it now, but in 20 or 30 years. They'll say, oh, this land, we're going to need the lithium, maybe when they went to Afghanistan in the 80s, they understood, oh, we'll need lithium in the next 20, 30 years. Maybe not in the 80s so much, but by the time of the computers, you needed all the lithium much more, including to this day. But they turned it over to China somehow. I don't know. That was a different deal, right? When they left different from their scenario. Il prévoit des choses à long terme et, par exemple, il s'occupe de l'Afghanistan, de contrôler l'Afghanistan pour prélever le lithium qui sera utile plus tard dans les batteries ou dans les ordinateurs. C'est des choses qui se construisent depuis des décennies, même plus que des décennies. Ils ont vraiment une visée à long terme. OK, good. On peut parler, Sean, t'as posté sur une story sur Instagram, j'ai vu que par rapport à la nouvelle présidente du Mexique, qui a eu 37 assassinats,
Toi qui interviews aussi pas mal de personnes aussi très, très documentées, quel est ton point de vue sur cette élection? The Tu as Mexican compris? president. Oui. Honestly, I cannot say right now because it's suspicious to me. Of course, I mean we know Mexico is so corrupt with the cartels. Or it's oil, it's big oil, it's telecoms. You know, people like Slim, and it's in cartels. You know, obviously drugs and human trafficking. This is huge. We cannot deny the role because it's not even just Mexicans that are being like people talk about the border crisis in America. It's not Mexicans coming across. Yeah, there are Mexicans, but it's human trafficking from all over the world. There are people coming across from all over the world through Mexico. So that indicates a global apparatus. Many people I know have talked about the Chinese working with the cartels in Mexico, for example. So it's a very strange thing to for someone like me who hasn't studied enough, just in terms of how Mexico is run, in terms of all the different factions currently. But whenever someone is elected president, after 37 others are killed, you wonder, were they selected? And was it by maybe the globalists or maybe by more of the nationalists? Because we've seen good things in places like Salvador, like Milei and Argentina. So I can't say yet. I don't want to judge her until we see what policies she pushes. Alors, donc, ce que dit Sean, c'est que le Mexique, c'est une plateforme très importante parce qu'il y a tout ce qui est pétrole et il y a aussi tout ce qui est trafic, que ça soit de la drogue, des humains. C'est juste à côté des États-Unis, donc ça permet d'agir sur certains leviers. Donc, c'est toujours un peu suspicieux ce qui se passe au Mexique et on ne sait pas dans quelle mesure la présidence, le gouvernement est programmé à l'avance pour aller dans le sens des intérêts, j'imagine, britanniques ou américains. Et là, effectivement, tu parlais des 37 assassinats de candidats à la présidence, aux législatives, donc pour les députés, et aussi au niveau des communes. Je crois que j'avais lu qu'il y avait 18 000 candidats en tout, et 37 personnes assassinées, ça fait quand même beaucoup parmi les candidats. Et la nouvelle présidente, on verra donc ce qu'elle fera, mais ce que je sais, c'est qu'elle est membre du GIEC déjà, ICCP. Donc bon, elle est plutôt en faveur du mondialisme, a priori. What's very interesting at the moment that the media is not talking about is the Russian hypersonic missiles that are now in Cuba. I think this is like Bay of Pigs. I mean, not Bay of Pigs. This is like a Cuban Missile Crisis, but no one is actually talking about this right now, which is very interesting. Ah oui, les armes hypersoniques que possède la Russie, c'est un petit peu comme l'opération de la baie des cochons et personne n'en parle. C'est vrai que on n'entend pas ça dans les médias. On ne parle pas des armes de la Russie qui sont bien supérieures aux nôtres en Europe et en Occident. But you understand, I mean, they're smart. They're not going to let America launch missiles through Ukraine, right? America is now launching missiles through Ukraine. And this is Russia's whole point has been, you have a military presence in Ukraine that is threatening us. Well, we're going to put a military presence that can threaten you in Cuba. Oui, voilà, donc ils mettent une présence militaire à Cuba pour menacer de la même façon que l'OTAN menace la Russie avec l'Ukraine. Donc là, il y a un petit peu un rapport psychologique en ce moment. Tu penses que ça va se terminer? Vas-y. Well, if Putin understands, how did America de-escalate the Cuban Missile Crisis? We de-escalated by saying, let's negotiate. The Russians will take their missiles out of Cuba. We will take our long-range missiles out of Turkey. At the time, it was in Turkey. Now we're all into Ukraine, which is even closer. So Putin is not stupid. He understands. He was sending a message saying, we can de-escalate simultaneously. We will take our missiles. You will take your missiles. But unfortunately, Biden is not JFK. The Biden administration is not a Kennedy administration. So I don't know how this is going to play out. Ah ouais, donc avec la baie des cochons, il y avait quelqu'un de réfléchi en face avec JFK. Donc la Russie a négocié avec JFK pour dire moi j'enlève mes missiles, toi t'enlèves tes missiles, on négocie et puis on désescalade, on fait la désescalade, on arrête cette guerre. Mais là, avec Biden en face, c'est pas JFK, c'est pas quelqu'un qui est déjà indépendant
Et c'est pas quelqu'un qui est prêt à négocier quoi que ce soit avec Poutine. Donc pour l'instant, on ne sait pas où ça va mener tout ça. Ok. On a des questions encore, quelques-unes qui sont importantes. Les survivantes et Candace Oui. Owens. Alors, je crois les survivantes, il ne connaît pas. Sean, ce qu'il m'a envoyé par mail. Comment on dit en anglais les Survivors. Oui. There's a movie sur la pédocriminalité. On pedocriminality that is on now for 1 month. It's Pierre Barnerias who made it. And it's a very, very important movie which stars 8 survivors, women who survived to these pedocriminal networks. Yes. Yeah. And it's very moving, and the message is really passing through. And it's on in France, in Switzerland, in Belgium. Have you heard about that movie? Fantastic. I have not. No? I have not heard about it. As you know, I've done a little bit of research into this world, and I think the more exposure, the better. Because the problem, as we know, I think, is that the pedophilia is in all aspects of society, but it's most dangerous in powerful positions, because that's the least accountable. That's the positions where they use pedophilia to basically keep secrets, to bring people into their cabal, and fundamentally, you could say it's part of an ideology of, or I should say, a personality that is sociopathic, that has no empathy or ability to love. Donc, Sean, il est conscient de ce problème de pédophilie, pédocriminalité, et il dit que c'est avec cet outil-là que les puissants peuvent manipuler, peuvent faire du chantage à des gens qui veulent contrôler. C'est vraiment l'outil ultime qui est pratiqué par des gens qui n'ont pas d'empathie, qui ne sont pas dans l'humanité, et qui sont des sociopathes, des psychopathes, des sociopathes. Alors, je pense qu'on partage cette analyse. Est-ce que tu pourrais regarder le film et peut-être en parler ou faire en sorte qu'on puisse le diffuser aux États-Unis? I would love to share it, and I will definitely if you send me the link, I'll take a look. I'm not sure if she's in the film, but Anneke Lucas. Yes, she is. She's in the film. Is in the movie, and she's our guest in our next show, Wonderful. 2 weeks in 2 weeks' time. Well, tell her hello. I've interviewed her before. She's an amazing woman. Her book is so powerful. She is very, very, very courageous to do the work she's doing, to speak out against this network, and also to help others to heal from the wounds. Alors, Sean nous parle de Anneke Lucas, qui est l'une des 8 survivantes dans le film, qu'il connaît, et il me demande de dire bonjour, qui est quelqu'un d'extrêmement courageux, qui a écrit un livre là-dessus, et que nous interviewerons dans 2 semaines dans notre émission Libérer l'info. Donc ça. Oui, je vais même... J'adore. Je pense, are you in touch with her, or... Yeah. No need to connect. No. I've interviewed her for my show on bu.tv. I have my interviews on bu, and also she's in my documentary Best Kept Secret. Alors, elle a joué dans son documentaire Best Kept Secrets, donc c'est les secrets le mieux gardés. Et donc, il ne connaît pas le film Les Survivantes. Il me demande, je vais lui envoyer le lien pour qu'il puisse le voir et peut-être le diffuser aux États-Unis. Wow. Merci, Sean. Yes, please share with me. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Candace Owens? Est-ce que tu la connais? Tu connais Candace Owens? Tu l'as rencontrée déjà? No, I never met her. I like a lot of what she says. She's
She was a great voice. She obviously, I stand with her on her break from Daily Wire. I think that she's speaking out for abuses, Israel's committed, and obviously we know Israel has a long history. As again, I don't blame any side, but I do understand that this situation is being perpetuated to profit from war. Basically, Israel versus Palestine is the only people profiting are the people that want death and more destruction and weapons sales and and more war. And I think that we have to find a solution of neighbors finding peace through trade, through commerce, through desire to live together in peace. This is the only way forward. So anyway, I liked that Candace stood up against Ben Shapiro and broke with them. And I liked her stance on COVID vaccines and things like this over the years. She's been very strong on some many issues that I agree with. Alors, il connaît pas Candace Owens, mais il suit son travail. Il l'a suivi sur Daily Wire et à propos notamment de la guerre à Gaza et puis aussi des vaccins Covid et de ses positions qui sont franches et qui se distinguent de la voie gouvernementale et qui sont très intéressantes. Et moi, je voulais savoir si tu avais suivi l'épisode à propos de Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, parce qu'elle a dénoncé, she talked about the first lady, French first lady, the wife, president's wife, Man. and Oui, c'est ça. I wouldn't be surprised, man. These people are. Listen, to me, it's very strange. I don't know if she's a man, but I think it's very strange that a young man marries his teacher, who's 20 years older or something. It's 24, at least 24 years. He's not a healthy man. Yeah, a healthy man would never do that. So to me, it already tells you psychology is sick. He was 14. Yeah, it's sick. This is the problem. We're very stupid in many ways. We don't have basic understanding of biology, of nature. If you're a healthy human with a healthy psychology as a man, you're not going to marry your teacher who you met when you're a child, basically, and who's 24 years older. This is not. You don't want this man to be your leader. It's the same with Joe Biden, whose daughters, you can tell already the way he sniffs little girls. This is not a healthy man. So it's not a healthy human. Ce qu'il dit, Sean, c'est que oui, il ne sait pas si Brigitte Macron, c'est un homme ou une femme, mais ce qui est déjà bizarre et malsain, c'est qu'un garçon épouse sa prof qui a 24 ans de plus, et c'est pas signe d'être de bonne santé que d'épouser quelqu'un avec qui on a une relation en étant un enfant, que cette personne qui est président de la République, c'est mauvais signe. Et de la même façon que Biden qui renifle les jeunes filles à longueur de temps, c'est pas non plus un signe très sain de quelqu'un qui serait équilibré. It's evident. It's all evident. You see, people think, oh, Hunter Biden, who cares? Well, what matters is this. How did his father raise him? If your father raises your son to be like this, what does this tell you about the father? Yes. Ouais. C'est-à-dire que oui, ce qu'on peut se dire, c'est que un président qui fait ça, un homme qui fait ça, comment il a été élevé par son père, ça pose vraiment des questions de quelle a été son éducation, quelle est sa façon de se comporter en général. Ouais. We always used to say you can tell how someone is raised or like who influenced them, right? How by their character. So you say, oh, this person, oh, I see you have good parenting. Now they don't care. People are cracked. They're so crazy. They see a guy who doesn't know where he is. He looks lost. He gets to Normandy. He's standing on the stage, like squatting on the stage. He's completely lost. And they think, well, that's okay. Better than Trump. Ce que dit Jeanne, c'est qu'effectivement, Biden, on le pose au milieu d'une pièce, il ne bouge plus, il ne sait pas où il est complètement perdu. Et ce qui est dit, c'est mais de toute façon, c'est mieux que Trump. Donc, quelle que soit sa façon d'être, renifler les jeunes filles, ne pas savoir quoi dire, quoi faire, où il est, répondre aux questions.
ben, ça va puisque c'est pas Trump. Donc, mais on peut se demander justement comment ont été élevés ces hommes-là, quelle éducation ils ont reçue, et apparemment, ça n'a pas été génial. He has orders. This is who I can answer. This is what I can answer. And then when he stops, he says, okay, I don't know what to do now. He literally just says, okay, I can't answer any more questions. And he just sits there and waits for someone to come pick him up. Like a baby. Comme un bébé, il sait pas quoi répondre si on lui dit pas quoi dire. On dit, ah, je sais pas quoi dire, je sais plus quoi dire, j'ai pas le script, j'ai pas le texte, personne me dit dans l'oreille quoi dire, je sais pas quoi dire. Ouais. C'est des pantins, en fait, puppets. This is America for you now. I mean, people literally are okay with that because they're so scared. They're so scared that that Trump is going to, I don't know, take away their freedom. I don't even know how that works. Ils ont peur d'avoir qu'on leur retire, que Trump leur retire leur liberté. Alors, ils préfèrent des gens comme ça, des pantins, qui sont totalement à la solde des oligarques, qui au contraire sont très dans le contrôle et enlèvent toutes les libertés. Donc, tout est inversé. On comprend pas pourquoi les gens adhèrent à ces narratifs-là. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a fait toutes les questions. Ah, peut-être pour rebondir par rapport à Brigitte Macron, qu'est-ce que tu penses, Sean, on dit que Michelle Obama serait un homme. Quel est ton avis dessus? Mon intuition, quand Obama apparu, la première fois j'ai vu Obama, j'ai dit, man, cet homme, il pratique l'hypnose. L'hypnose. Okay. Il est peut-être self-hypnose, mais aussi aux autres. Peut-être un peu comme Hitler. Oui, la cadence, et tout avec la cadence, comme il parle avec la cadence. Oh, c'est le conte, le conte, il parle bien, il est si intelligent. J'ai dit, il dit rien. Il dit comme un avocat. Mais il dit que, toutes les choses que tu veux entendre, mais au fond, there's nothing there. Ouais, c'est une coquille vide, on dit en français. Quoi? Coquille, comme une coquille vide, pas d'âme. Empty shell. Coquille, oh voilà, comme empty shell. Empty shell, exact. Je me sens bien de lui. Mais aussi, j'ai dit, moi, je me sens qu'il est cross-dress. Il aime habiller comme une femme. Alors, là, tu parles de Barack ou de... Ouais. De Barack. Ce que dit Sean, c'est qu'ils sont... Il est un peu... efféminé. Efféminé. Un peu homosexuel. Ouais. Il ressent que Barack Obama pourrait être homosexuel, efféminé, et qu'il hypnotise les gens avec sa façon de parler, avec des discours qui paraissent très bien, mais qu'en fait, ils sont complètement vides, il n'y a rien à l'intérieur, et qu'il ne sait pas il s'auto-hypnotise aussi, mais en tout cas, il hypnotise les gens. Alors, est-ce que Michel est un homme, ça, on ne sait pas, mais en tout cas, parce que Barack Obama... When you grow up with actors, when you grow up around Hollywood, you pick us up. It's an actor, like completely. A lot of actors, are gay. A lot of actors are they have a wife, but they're gay. Okay. Like, Il dit que... oh, this is a good-looking actor, basically, but man, there's nothing there. En fait, que Barack Obama, c'est comme un acteur, et beaucoup d'acteurs sont gays. Donc, ils ont une femme un petit peu pour la couverture, mais en réalité, voilà, ils ne sont pas ce qu'ils prétendent. Et que ça pourrait être ça aussi. Très intéressant. Est-ce que la dernière question qu'on avait pensée, c'est est-ce que tu es menacé? Est-ce que are you threatened? Did you receive defaming or I don't know? When? I don't know. Whenever. Since you wrote your book, for example. I don't feel that I'm important enough for them to threaten. I feel like I operate in a place that's kind of outside of the mainstream. So I don't have a following like Alex Jones or Tucker Carlson or any of these voices like that are on what they call like the alt-right or the far right or whatever they want to call it. I've always just been outside of the box. So I feel that I'm allowed to operate
in this Freedom. kind of in this underground. we're the underground counterculture. Donc, il dit qu'il n'est pas assez important pour être menacé, pas assez visible, pas assez populaire, pas comme Alex Jones ou d'autres gens qui ont des chaînes YouTube. Donc, il a l'impression qu'il peut opérer un petit peu en sous-marin. Mais moi, je pense qu'avec un nom comme Stone, ça va pas durer longtemps, ton anonymat. C'est quand même le fils de quelqu'un qui est très connu. C'est pas anonymous, mais c'est like it's still here. It's not like Yeah, I see. And, but they've canceled my YouTube. I mean, YouTube banned me. Facebook took my page. Il a été censuré par YouTube, par Facebook, qui a enlevé sa premier page. pas. Donc ça, c'est un bon signe pour montrer que tu déranges quand même un petit peu. I honestly, I don't understand why people use YouTube anymore, because the amount of censorship, every creator who's out there should be on Rumble. They should be on other platforms, like I use a platform called bu.tv. There's no censorship. Oui, j'ai vu ça, We Bibo. need to fight back by moving ourselves off of YouTube, because as long as we're on YouTube, we give them power. Oui, il faudrait qu'on parte tous de YouTube. Ouais. Suivez mon regard. Parce qu'on leur donne du pouvoir en restant sur YouTube. Moi aussi, j'étais censurée sur YouTube. Je ne suis plus sur YouTube depuis 3 ans. Et LinkedIn. Et LinkedIn m'a censurée aussi. LinkedIn. Really? LinkedIn? By LinkedIn, believe it or not. Yes. I'm not surprised. Anyone that's like Facebook, Meta, like LinkedIn, these are all total left-controlled globalist, totally. I mean, just their agenda is 1984. They want you to basically listen and obey. And that's it. This is the marching orders today. You have to do this. You have to eat bugs. You have to walk. You cannot use anything with carbon emission. They want you in brainwashed, and then they want you to. The next step will be infertile. They want people. That's why it's been a gradual thing of killing fertility. It's not just the mRNA; it's the glyphosate that they've been spraying for decades. It's GMOs. I mean, all these things are affecting our health, our fertility. They want us basically to, and also the LGBTQ agenda. I think very much. If you can make a child change their sex, good luck having babies. So they want to depopulate using these agendas, and then they're going to make you go to a lab. And if your social credit score says okay, you can have a child in a lab. But if your social credit score says no children for you. No children forbidden. Je vais traduire. Donc, ce que tu dis, c'est que ce qu'ils veulent, c'est nous faire manger des insectes, ne plus utiliser la voiture, les villes de 15 minutes, être à pied pour être contrôlés. Et ils veulent aussi baisser la fertilité, non seulement avec le glyphosate, avec éventuellement les injections, les vaccins, notamment Covid, mais aussi avec l'idéologie LGBT. Si on est tous gays, il n'y a plus beaucoup de bébés qui vont naître. Hein. Et puis à la fin, il y aura ce qu'ils veulent mettre en place, ce qu'ils nous montrent, c'est qu'il y a le crédit social qui décide si tu es un bon citoyen, si tu as des bons gènes, si tu peux faire des bébés. Et si tu n'as pas le droit, il n'y a pas de bébé, quoi. Et puis comme ça, c'est une manière de dépopuler aussi, de diminuer la population aussi. People are not paying attention to the fact that already the population is starting to decline in America. This is why they're replacing that. In Europe is the same. They're replacing this with immigrants to hide the fact that the population is going to collapse. So then you bring in all the immigrants to replace. But this has been coming for decades. I think when I was in school, they were teaching us basically you should only have 2 children at most. Ouais, c'est vrai. You think about it, that's only 2 is basically just to replace you. There's no growth. So it's been a long time coming and affecting the economy with feminism and the entire drive, because as we know, the economy was already shifting so that it was, with inflation, it was harder for one working man to provide for a family of 4. So they had to push feminism simultaneous to basically justify, women want to work because you're going to have to work anyway, but they have to make you want to do it. If they tell you you have to go work, you're going to say no. But if they say, this is your freedom,
Now you're going to want to work because it's only possible to provide for a family of 4 when both parents are working in the modern economy. But they saw this coming for decades. They understood this was going in that direction. So all of it is designed. That's why I say all of these elite, the reason they think they're so elite is because they plan for decades. They don't plan for tomorrow, for next week, for next year. They're planning for 10, 20, 30, 40 years. That's why they have the Agenda 2030, the Agenda 2050. They have these agendas for decades ahead. Alors, ce qu'il dit, Sean, c'est que la population américaine, mais c'est pareil en Europe, est en train de décliner et qu'en fait, ça vient depuis longtemps, ces agendas de nous mettre dans la tête que les familles, une famille normale, c'est 2 parents, 2 enfants. Il faut 2 enfants, pas plus. Mais 2 enfants, ça permet juste de se perpétrer, de se perpétuer, mais pas d'agrandir la population. Et en fait, avec tous les morts qu'il y a récemment, il y a des compensations avec l'immigration pour ne pas voir que la population locale diminue, la population occidentale diminue. Et tout ça, ça fait depuis 10 ans, 20 ans, 40 ans que c'est en place. Et tu nous parles aussi de l'agenda 2030, l'agenda 2050, qui sont vraiment 2 grands paliers du mondialisme. Ça, j'en avais parlé dans mes conférences aussi, avec moins de monde, avec un contrôle général, avec une autonomie absente. Il n'y a plus d'autonomie pour la population, avec de tout électrique, les villes de 15 minutes, enfin voilà, toutes les idéologies mondialistes qu'on peut entendre au Forum économique mondial aussi, d'ailleurs. Tout ça se rejoint. Bon, je crois que le constat est partagé. Très bien. En tout cas, ouais, pour les spectateurs qui nous écoutent, j'incite à regarder le travail de Sean, parce que tu interviews pas mal de gens, d'Américains, que nous, en France, en tout cas, on ne connaît pas. Et ça, c'est pas mal de faire découvrir des dissidents, des résistants américains, quoi, que tu nous montres. Alors, oui, tu as compris, Sean, que tu interviews des gens importants, intéressants, qu'on ne connaît pas, nous, ici. People who we don't know. Oula, il y en a Do tellement. you remember? Je ne connais aucun. Pourtant, moi, he didn't know anybody of the ones he saw with you. Quelle interview? Tu parles de... Sur Biou. Sur Biou. Ouais. Parce que j'ai fait des interviews depuis Conspiracy Theory, right, with 2012. Après, j'ai avec Tyrell Ventura, le fils de Jesse, Tyrell Ventura. Créé le Buzzsaw sur YouTube. Après, on a fait des interviews sur RT America, avec quand RT existe en Amérique. Après c'est fini. Mais back then we had a great program with RT was great with like Larry King and Jesse Ventura and Chris Hedges and Tom Hartman. All these different important voices were on RT. And then after I did Buzzsaw on Gaia, and now I do BU, which is, again, I think a powerful new platform. So we've had good conversation. You know, I'll be honest, on Gaia, I got censored a lot. Gaia was the platform Gaia. They censored what Je connais Gaia. and I couldn't have the conversations always that I wanted. Now on BU, I get to have conversations with everybody that's interesting to me. So I'm glad that we introduced some new people to you, some new ideas. Alors là, maintenant, sur BU, il n'y a plus de censure. Gaia, apparemment, c'était une plateforme alternative qui finalement censure beaucoup. Ah, ouais, je sais Et pas donc, ça. les personnes qu'interview Sean, il y a Larry King, il y en a plusieurs dont je n'ai pas retenu les noms, mais on va aller découvrir avec plaisir sur ta chaîne. On va donner les références sous la vidéo pour se découvrir les uns les autres. C'est une bonne idée. Oui. En tout cas, je te remercie, Sean, d'être levé un peu tôt pour cette super rencontre. No, it's a pleasure. C'est mon plaisir. So it was a great pleasure to share all that's everything we talked about was really interesting. And absolutely. Let's keep in touch. We should keep in touch, and please send me the documentary. I'd love to share that and promote it for our audience here. Great. Et on te partagera le film Les Survivantes. Et toi, si jamais tu réalises aussi un prochain documentaire, bah, nous aussi, on peut aussi le partager de notre côté. Comme ça, Voilà, bien sûr. Have you seen Best Kept Secret? The Best Kept Secret documentary? No, and I'd love to see it. Can you send it? Yes, absolutely. That's on the website, seanstone.info.
my website. All right. Stone.co. Great. I'm gonna have a look. This has links to all my documentaries, but Best Kept Secret is the one I think will resonate very deeply about the globalist agenda. When did you make it? We made in 21, and 21, yeah. Since then, but I still think it's one of the most powerful red pills. If you were going to send someone a documentary and say, "Hey, this is what's going on," Best Kept Secrets. That's it. So we'll share it. We share our documentaries. Each of us. Great. Thank you very much. Merci, Sean. Merci. Merci beaucoup. Hein. Briana, Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Et bonne journée, bonne soirée.